is utilized in all. This is the quality of mental stability through the power of recollection that can in no way be overcome. The good qualities of mind cannot be overcome by afflictions at all. So even on the path of seeing, the single-pointed concentration is very stable due to calm abiding and so forth. And even in fact, on the path of joining or training, small, medium, and great, on the great path there, great level, the single-pointed concentration is stable so that whatever one hears, one can retain what one hears. Very stable recollection. Similar to Ananda, who could listen to what Buddha taught and retain it and recite it later on. As it says in the Heart Sutra, thus I have heard at one time, that is the type of concentration that is, never forgetting, let's say. So even that line, thus I have heard at one time, also refers to the fact that Ananda just heard it once. He didn't have to hear it again, but retained all. So that is the samadhi of retaining and not forgetting. 다드네 니와디 쳐러도 남제 셰럽을 봐다 셰럽 전주일라 남제기 셰럽디 아니 단다디 셰기로 자와라고 된다데 또 디진이 자와디 아니 단다데도 네네네 디 남지 똑바이 참마탐지 좀 버시 써야 되다 디 남지 쳐러도 남제에서 그러다 쳐러도 남제에서 디 셰럽 전주디기 가든 거라서나 아니 쳐러도 넘버 제베기 아니 똑바 예스라도 다단데데 네 똑바 예스도 쳐러도 다 동반이 돼 똑바데래 동반이 똑바 인장 아니 디도게 참마탐제 좀 버시 천지 다직 덴버드베 참마 주미직 남도 덴버드베 천지 다 디제 참제 아니 좀 버치기 요래서 따라와 The next one, the realization of discrimination which destroys all signs, means due to the power of wisdom realizing emptiness, one vanquishes or destroys all signs of true existence and thoughts of inappropriate attention. So they're all destroyed. 다드네 디 준주만 lö바 뉴드 똑바 차요시르스라 제단 준주디네 네 준주만 lö바 다 준주만 lö바슬라위디 다 아니 단다 찬주 셈베지 그 준주딜라 때네 아니 준주만 lö바데 가용 거라스나 산제기 살라다 준주만 lö바디 데부디 산제살라다 가서 산제사서는 준주 최고예요 말어 다 이내야 디네야 간조 배전 쯧메기 녀와 때데 용구였다 장선사 장선 통람 니네야 이제 쯧메기 녀와 직도 곰자야 최지야 네 직도 zor라다 강에 주는 요 말다 간다 뉴르도 동과 차베치르스도 디네 용구레서 뭐 준줄 때네로 Right, so then it says the next quality is joyous effort for the sake of realizing all quickly without exception, page 41. So here, although the joyous effort in its resultant state is not perfected until Buddhahood, very much on the path of seeing, it's almost like the practitioner does it spontaneously. The joyous effort just comes naturally. Meditation and so forth, it is done without obscuration. 다 준비되도게 내 것이 라서게다 윤된 탐제 용구를 송거다 로 Yeah, and because of the power of that, one quickly realizes the nature of phenomena. 세상다 가외 단다 니 가와연락 전주디 가된 거라서는 가외에서 왜리도 되게 최지 나와 배워도 가외다디 제워주스 최가 나와 최가 나와 넘버 배워서 셈 가와지 세상다 셈 나려야다지 샤야디 치기 쟁에 칠러다 쟁에 가르샤베이네 쟁에 가르샤베이네
아니 셈나라야 지 추게 나와 당 다두두 상마 직된동 주마다베 나와 당 아니 데도기 아니 소소 얘기 되어페야 근데 연구열에서 그래요. And increase of the illumination of phenomena will constantly develop due to joy, means that whatever outer condition appears to the practitioner, it will appear as lacking true existence, or this has this illusory-like quality of lacking true existence, and therefore it is a condition for joy, clear light. 한당은 저 라마 최변나라 벤줄로산 주진이 찍대도 와다 다나래. 도나 상에 나와 지샤야. 그래서 도나 상에 상와다 녜베 나와 시샤야. 그래서 도나 상에 나와 시샤야. 추군닝부 동외년랭지스. 다 추게 추군긴 간저 좀 된대. 추남 냠년시다를 뭐뭐 벌송여러 봐. 이 동외나라야. 아니 뒤두고 요래서 추군닝부 동외년랭지 chanju 심리 배배 남기도 다 또뭐어디 가서는 아니 펜베도 없어 좀 굴론제들이 세상에 가디나 굴론제고래라고도 하고 그런 또뭐에 나는 당도 굶지치고 요래 네 당고 펜베도 없어 굴론디 잔주심 굴론 지케 되네다 가우사병 것도 없어 개와치야 들어와 니와디 숨바디 콤바 개와라 콤바치야 되시 숨바디 콤베도 없이 시와디 순진베도 없어도 란진지 레용고도나 아주 다 개와시도 란진지 레기도 알아 란진지 레기를 나제 레기를 다 나제도 도자도 알아들 아니 직대서 시나 시우신도 들어보세요 나제레 란진지 레기를 근데 레용도 도도야 이도 담아들라니 개와사신도 뭐치야 돼 또동에 양다 뒤에 다 뒤닝 또뭐에 냠len치에 닝보로데 가려 연구를 해야 돼 chanju심이 군조 chanju심다 전단 chanju심 공배들어요 다 군조 chanju심다 전단 chanju심 공배로 되는 가려 연구를 해서나 아니 이대 연구를 해서 이대 이대 연구를 해서다 도나 상에 나와 지신 죽은 용보 동행령을 chanju심이 배우는 이대 바식 공부친여로 이대 바식성 아도 제가 이대 바식세를 가된 것은 먼저 대화 영어야 돼 일을 되내면서 영어요 말해서 타제르다 벤델로산주의 책대 그래서 저는도 라마초바디 때 책 도중에서 다오레레 책 사직이 있던 거라 근데 주도를 연구면은 수시할 때는 야고여라 저는 아니 책대 배 서버 뉴버 챔버 네 한친라요 된 저저래서다 어디 야고도 단다가와 추게 나와 추게 나와 남편이 가베다데 개와 줄셔야 돼 어디 데려다 The increase of the illumination of phenomena will constantly develop due to joy. So these conditions appearing joy. So as it says, Panchen Losang Chukyi Gyaltsen in the Lama Chopa, please bless that whatever appearances come, good or bad, may they all, arise, in the nature of the five powers, isn't it? So that means really here what's happening is that these five powers are constantly practiced. So the first one is the power of the intention. 근데 튕기들 능력망에 라임 Five powers. 또 뭔가 근데 튕기들 Do you recall the five powers that I taught once? Yeah. 그래. What are 리자 Yeah, thanks. 어디 So the first one, the power of intention, is that Bodhichitta. That's why I'm always encouraging us to have good motivation. The second one is the power of the white seed, isn't it? Is the Bodhichitta itself, or the virtue. And then somebody? 공배도 The power of familiarity, so being familiar with virtue again and again. Sinjumbitok is when you resolve or you make the pledge not to give up. That a bodhicitta is kind of like a resolve. Yeah, it's a countermeasure to pride and self-cherishing, isn't it? Because they still
there's a danger that they could still come up and stop your practice. And then there is the dedication, dedicate all one's actions to the growth or the manifestation of bodhicitta. So what this is really talking about, the 5 powers, are to increase or actualize the 2 bodhicittas, both relative and ultimate. Sorry? The power of the prayer at the end? Oh yeah, the power of prayer at the end is the dedication that all your that is it. Oh yeah, the Sunji Bitop resolve. So Gisla Tumbo? 펜베도 Yeah, first one's intention, Nika. 아니 가우사병도 The white seed. 네 콤베도 콤리체 Familiarity, yep. 네 순진베도 Resolve 아니 and prayer. ngo와 Yeah, prayer is dedication. So that last one, you are dedicating all of your actions to the end, which is bodhicitta. So relative and ultimate. And then Yide, that verse in the Lama Chopa is referring to great bliss. Now, what is mental bliss? It is that bodhicitta that we're going for. So 바식세야 돼. only. Yeah. May it appear as only bliss. 디발스나 대화디 이레메시지 요마레송르다데. And the reason may it appear only as bliss is because bliss is solely a mental thing. 디레레도라 디레도가다 두 가란즈도다 가란즈다 곰망부제고요라 곰제고레네 다 대외치디 깔레제고요레 디직치디로와 디지단 대화라디 차와체고도라 대화라디 초 뇨티스지 디지세디 갱에 가르치고이나 지글허시식 대야시도와 데르다 간다로 대화세디 갱야고주 디미시 요마라와 갱엠베네고라 대화디 요마라와고 이네다 디지세디 갱엠바지 요베이네 셈데 직 파페보지네 토베이나 직당용으로지네 토베이나 디지세고요다 So this is why we're going for this yide or mental bliss. That's why we meditate a lot. So understanding the difference between this mental well-being, or how would you say? Yeah, mental happiness, rather than just bliss, which could come and go on the level of the senses, or bliss only be felt if the senses are pleasurable. But mental stable bliss is much more different than that. Let's say mental well-being, because even if you meet negative circumstances, you don't lose that mental bliss. So it is good if, I know that we recite the Lama Chopa once a month, and if you don't come to the center to do it, one can do it in one's room. But these words, such as this, talking about the 5 powers, and this line in the text which says we'll constantly develop due to joy is referring to that, those 5 powers, mental bliss. 당소 또 뭔가디 배나 간도치디 튠 당부마 마데버다 고노 치그와 튠 찍래 지에레 다 추즈지 곰자게나 안 당부 고즈도 고노체 아니 간도에 지야디 가우사면로 안가서 간도에 지고요와 안 간도에로 곰디 야네야디 지야디 콤베도로와 아니 디네가로 따따고야 디다디 란진지 차그도미도 따야당 아니 직다 직된 추제단 데도도 따가 따야 디로와다 안디 타스나나 튠타마델랑 오와체시나 그래서 추주 찍나라 동가게 냠린 체요레 아니 니마 찍라야 동가게 냠린 체요레 쇼베 군론체 니메 군라 깨와디제 네 kon다냐가로 오와체네 야 동가 냠린데 도도 다디로드네 다디 kum지로들레비나 아니 시갈로버델라 찍 잔죽쌤 펜싱 군론로 요베나 다 포원한 게 초트교 포워선다 포 약쇼데르다 시갈로버와 Those 5 powers, we can do them in the course of a day, even within the constraints of doing our morning prayers, our sadhanas, because of course you motivate. So that's that initial bodhicitta intention, and then you become familiar with the practice. So the power of familiarity is there. The white seed is there because you are acquainted with the virtue of bodhicitta and so forth. And of course,
at the end of the sadhana, one should dedicate. So the power of prayer is there. Um, the reason we should remind ourselves of these five powers in that time frame is as a countermeasure to self-cherishing, and so that the eight worldly concerns don't creep into our practice. And if you were to do that in the time frame of the time you do your morning sadhanas, prayers, five powers there, but also in the constraint of a day, isn't it? Because you can dedicate at the end of the day. And if those days add up in succession with those five powers, then at the time of death, one can practice transference of consciousness, the supreme of which are these five powers. No. 다드네 신장들에다가 신장 찬주인라 안지게 신장데 아니 직들에도 와다 디워군레 타르베치 신대장배 대와 톱스와 다 디워군레 타르세 디워군사데 단다데라 다 지금 윤립시티도 인버시 내게는 이도와 내게는 이도를 대비 신장에 대와 지그레스랍데 다디 야면 믹세 코에 믹세 멘다지그레 내게는세데 가라서나 시듭지 차라다 디 윤리 말해와 내게는세데 류지 내게는 가지 내게는 이지 내게는 용거라 베나 류지 내게는 라나 먼저 단다 빼지글 빼야 쉬러데 빼잖아 가르쳐서는 아니 듀기 저와 망불레나 비우로 듀기 저와 망불레인데 이제매 다좀버 차사네 다좀버는 요모 반사로 이나야 수보게 듀나시 야야 좀 마마 좀 점제데 돼요 디 류지 내게래서 당연하죠 류지 직 로아 간서 류기 차와 저도 직 아니 직 수보게 남주다면 되로 직 지어로 간제 디 용거도 and there's Mandiva Lug Namjuro Tamanda Tiadi Mipajo Lamsa Majiva Soda and the Ritus that negling in Lera, Luginang in Lera. And Naganailing in Nane, the Tandame, Gajdamanda, shed Ejida. The Deviana, Jimmy Dajumba Topsan and Yumo Bansana, Corona Gajdamanda La de Cure, Dajumbala, the Nangin said the Yungura. And a Yijinang Elena, Jig to Jalo Combasho, Naje, Tato, to the Comba Leo. 고 용거여러 어제다 냉일린세디 말아주다 투주 직 디즈릭도서 나다 류당 이다 다저 류가 이숨나 다고자고 여러가다 신장세디 디즈네 니 류레룽세 신장원에서 류레스롱스 류겨와치알 레스롱 심겨와치알 레롱 나겨와치알 레롱 류레롱 다 심레롱 스다 자이다 요마르데 심레롱디 요나 이당 류당 나데 라식 도미용 거라 심디 심디 직패 딱보러 자tum나는 안저 류당 나다고 자도로 먼저 심다고 자마도데 류당 나다고 자투문더라 이제 신장세디 어디래다 Because of being liberated from all obscurations, the bliss of pliancy is attained. So next comes serviceability or pliancy. And we're not just talking about abiding in this serviceability of body and mind at a grosser level of the gross afflictions, but it is talking about the more subtle obscurations that can still manifest as bad habits, because the best example in the text is that of an arhat, that because of taking a lot of previous births as a monkey, the body still tends to jump about a lot, even though they no longer are in samsara as a result of the habitual tendency to jump physically, they could do that. So then similarly with the speech, even though the arhat may be out of samsara and creating no fresh causes for samsara, as a result of invalid speech or faulty speech, they still tend to talk a lot, for example. And then mentally, of course, desire could be there or other types of disturbing emotions. So what it's talking about, this pliancy, is a tremendous serviceability or workability of body, speech, and mind. And essentially, once we have mental pliancy, the physical and verbal pliancy
will be covered, because once the mind is serviceable and workable, then the others. But for us, because we don't have control over our mind, we can't service physically and verbally as well. 신의 참에 되어도 Yeah. So the bliss of pliancy is attained. 되어군래 탈위치 신의 집에 되어도지라. Mhm. 다 띵인진래 삼배된 조회녀와 겨워 줄수록 띵인진. 띵인진이 ene 더브게 때네 되는 탐제 주고 그랬다. 내가 그 되는 다도 그 되는 와. 왕란조데 내가 그지 롭종 시아도들레 셈바템보 띵인진 고다라. Yeah. 그래서 루이니게 저 다나다 셈이 얘나 코코드 유에 띵인진 유에 캡스고로. 그래서 셈나 내자 차들라 띵인진. 내자 띠스면은 유를 죽투고 말아와데 데마라와다 간다. 안동omba 오마게 군루 주샤고요라 군루 주르와 셈지 유콜은 군루 주샤고요라. 제가 셈이요나 콜라 코드기베 띵인진지 유에 캡스고요라. 제가 알아서 롭종 치드이나레 칼라소드이나 다 가와이네 내가 그러잖아 셈 내고도 띠스만에 나는 내가 대 연구면도 와라. 아니 내가 다니 다도 아니 야지 가봐도 담제 김바도 zul라다 땡이제 잔다 직된래 되베 연내 담제 아니 신내단 항동 되베 인신 시게 여러 하셨는데 다 고유 정보를 둬야 돼. And then this one of meditative stabilization, being endowed with the meaning contemplated will be produced in meditative stabilization. So this means one understands the meaning on a temporal level and on an ultimate level. As Vasubandhu states in Zip, the Abhidharma, everywhere there is mind, a part of that mind abides and knows its object, meaning it's the mental factor of stability, of knowing the object. So whatever you're doing, whatever worldly work you're doing, there is a part of your mind that has to concentrate and know what it's doing, otherwise you can't achieve the task. So that's just on a mundane level. But on an ultimate level, of course, for liberation and Buddhahood, this faculty of single-pointed concentration or meditative stabilization is indispensable. As it is said, the results, both mundane and supermundane, come from the union of calm abiding and special insight. 다드네 당뇨연다 참루라 당뇨연다데 네 당뇨진이 탐제데 되네치다데 되시네 제로토다 미도베 네버초데 다드네스로 다단다데 당뇨연라 전주데 네지다 되베 되연라 아니 녜도야 아니 지가서베 다신기 여와메와 다셈바 당뇨 사시 참배 출연신스도 당뇨데 사시나시레소 사시로 당뇨데 사시 야고요나 안 디간랑한서 로도다만다 답쳐고로 당뇨데 요나 안 디간라야지 닝지 사면체 네 참배게 출연 아니 신도 산제지 공부도야도 용야 로 당뇨데 다 개진부시오지 차가요로 당뇨데 가라서 아주 뒤준데 잠도된데 라거로 왔음제 담제 아니 대화단 대회 주던데 뭐 주제 동네 주단 태워 주제 동네에 대화되면 아니 니리 차단이들 당뇨를 내고 줄사 지사 당뇨인데 마 책도인데 담아둔 거를 냠내지도 상로단데 당뇨 당고 상당 거로 당고 당뇨 상로단 안데 용하란서 상로다들이 어다 저 시스템나라 차단으로 오지 레인데 미지대 지다 대도는 아니 맞아 미인바 지거래로 맞아 미인바 지거래 and dewa chigware dungemi dewa chigware and hagwardo maranzoda chanjusim gikuno chanjusim nyale sinyesoda ane ngela ye susula katin chimbu khaje yimedo samlo tangthumna ane chik lamsans chik mid thomada sim thugya ro de me charo goda chik bijo ngone chu chik yanye duni khalana susungane semdi yebeina ane susu semdi le matugoche 냐야라 당념데 답에 약쇼래 초디교래 봐. Equanimity, in all occasions of equanimity, this abides exactly as one wishes. Equanimity is said to be like the ground upon which all is nourished. Similarly, if you have a ground and you're nourishing a seed with
water, and so forth. So from the ground-like equanimity, the seed of great compassion is planted and moistened with the water of loving kindness. And this results in the Buddhahood. This results in the state of Buddhahood. And also, oftentimes after refuge, we will do the four immeasurables. And often the immeasurable equanimity is the last one we do. May all beings abide in equanimity, free from holding some close and others distant. So, although that is recited last, in fact, it should be practiced first, because when we're going about meeting with others, when we have like an aversion for someone, or even desirous attachment to them, particularly if we're having problems with a person, we should consider this is a person just like me. So that level of equanimity, but also, how do you say, they want to be happy and do not want to suffer just like you. So equanimity there again, but also in terms of recalling their kindness, the third point, we need that equanimity as a base to get to the bodhicitta part as well. So equanimity important. 네 야구도 당하는 망고지 단다 개왕아지디 이지여와 아니 스스 산산라다 찍라시고 가외스나 찍라 마가외스나 레용다 야 찍버라다 디 스스 미디 스스 아마다 바와다 버구다 지메다 아니 찍겐 제발라 당내 찍버리샤 대지버 상는데 개왕아지 거된데나 뒷배 편도신 뭐래도 단당 알아서 빼는 알아오이나 세대 아마는 수수 쉬고 가고요. 근데 수수심 나라 때에서 막아서 lên 다디 겨왕하면 띵해 아마라 봤어요. 겨왕하면 띵해 아마 친구를 상대 당기게 셈지 여러 가지 셈 나라지 남다로다 마 돈이 마도로 계시니 마도로 이게 라쇼게 봐 시도해로 근데 디 땅념으로 아마이나 이념으로 다이나 이념 녜이나 이념을 메시지게 다 이념선 찍봐 생 빼나 드림 칼라데니에다 계산 칼라데니 찍봐라 칼라 찍봐라 드림 미지 그 칼라다나 예 계산 둔당 엄마 미지 칼라다나 찍봐라 와대로 그래서 겨와딜라 편도신이 겨왕하는 편도신이 찍봐 봐 그래서 겨와딜라 뇌제니 겨왕하는 뇌제니 찍봐라 봐서 제자한테 인디 땅념디 따고야지 그래도 딱 한다 녜이나 이념 다이나 이념 상다나야 대야고도 아니 바 캡첨부로 차라고도 그러고 캡첨부 the vast pervasion. So it is good here in the context of Buddha Dharma if we do have some grounding and conviction in past lives, because there are cases where we meet someone and we're instantly happy with them, or conversely we meet someone and there's a dislike there, or it's difficult. This happens with people, and it is useful if one can think, this is one's relative, this could be one's mother, one's child, one's partner. And in the context of past lives, being able to see them in terms of that kindness, because if there's an instant dislike to a person, you might be wondering why you're worried and you don't want to see them or talk to them. But the person that brought you food today is just as kind as the person that brought you food yesterday and the day before. Similarly, the mother of this life is just as kind as the mother of last life, and so forth. So therefore, what's being said is that whoever appears to you, the kindness is just the same, whether it is the mother, enemy, or stranger, friend, enemy, or stranger. In that sense, whether they are appearing in this life or past life or good or bad, it is good to have the view of equanimity, of seeing the kindness of them all. It is a vaster view.
Ada dilagdo adine jeda jela thoda midabe neba chogi tadini yunden tede semba ni kole gyudan dawa tadirin jinna de chanju semba chanju yela namji course ta phagwe lamde zo ne kole gyue jowode anda rimbuche na dyun sa de ngazo jela ya jojo ti kor de bete nanshin chile ya ha nala semgi yunden chanju semba zo ne nyamsha ge negapsu ne tuni la nawa chi lumsa de kunzo ji nawa de chikhan yomarda de 다 제도블야 샤용데 네 den동 주마데 ngane ane 단대기 yunden 듬보데 고르제 데데 요레스다 뭐네 찬신 파고라 동이 제약에 그거 고라면도 알아 이 체조 야고다 디제데 싱고나라 yunden 디제 유나다 다 동이 계서 그거 면도 단데 줄라면은 파베 가다 나와다 치외 동이 제나메 텔레데미치데메 찬신 파고라 가와다 나와다 치외 동이 요 말에서 오래 다 줌진데라다 윤된 디제 요 인자 나 찬주인라 다 제라 팔란인라 제들레 동용고로 도저 윤된 딘데게 찬주인라 듄데레레기 체주에 디제 지 요나 디제데 요도다 찬진 바고라다 가와다 치바다 나베 동에다 요 말에서데 귤라면나 송바데 뎀버레도 라요 So, abiding in subsequent attainment and non-conceptuality are always supreme abidings. The heroic minded of such qualities engage like a wheel turning king, constantly turned by the branches of enlightenment, resembling the 7 precious articles. Really, the analogies are likened to a wheel turning king on the external level. And we'll go through those 7 precious articles next week. But, of course, these qualities that the Arya Bodhisattva possesses in meditative equipoise are great. But when they arise from that meditative equipoise and are in subsequent attainment, no suffering whatsoever is there, which is why the analogy is given of these articles of a world-turning king. There can be no suffering because, as it states in the Uttara Tantra Gulama by Maitreya, that such Arya Bodhisattvas are completely beyond birth, aging, sickness, and death. So, let alone these external signs, the mental bliss. 어디에 찬주인라 듄세데 두체 다 팔란인라 제 거기 두셔라 Yeah. So those are the 7 branches of Aryas. Now the 8 branches of Aryas path, page 42. 다 될라야 만차 다 되네 당기디 통람네 셰로 다 공람나 팔란인라 제데 갑디기 응스 때마데 공람네 셰르 지단 통람네 샤다 셰죠고로 와 이난다나 디야 람게 구림로 지신야라 야고 싶지도다 공람세도 갈라고 그래라서나 땅 공람세도 제랑원도스 공람고 친이로 제랑원도스 아니 티젠지 통람지 제수 돈이 무슨도 왜 제수 양결 돈이 공바데레다 공람세도 제랑에도 공배람세도 된다 원도제나 제랑에도 공배람세도 다 통람지 내가서 돈이 무슨도 토스버와 다디 양결 아니 양 돈이 무슨라야 아니 동반이 무슨 길로 되게 동반이래야 냠버샤고나 제랑원도다 공람지 다셔로 저와당 한보스는 먼저 공람스는 가르스고 레스 디직션에 야고야로다 Okay, so now it is quite nicely laid out within these 37 branches of enlightenment, this 7th division relating to the path of meditation. Of course, previously on the path of seeing, the Arya or the meditator went into single-pointed meditative equipoise on emptiness, primordial wisdom, analyzing the profound, and then again going into that. So it says, because having attained the path newly and directly seeing the truth that was not seen previously, one again becomes acquainted with it in more and more. So it is again that is one is going into the acquaintance with seeing the truth in meditative equipoise. 제가 나디 공람게 내가 공람세 되지. 근데 공람들라다 냠샤다 제도미 체로와.
냠샤들라 양 파제면라 남들랑 티니 가로마인 바숨 스투스테 도거 기진 톤남네 셰브나 시르와. Yeah. And of course, on the path of meditation, as we had with the path of seeing, there is meditative equipoise and subsequent attainment. And within meditative equipoise, there is the uninterrupted path, liberated path, and that which is neither, those three divisions as well. 어디체 다 타야 기진나 신 단다디 subject지 마도샤너로 Mhm. 다 당보디 데레도 데라야 아니 제도 유스 여와들라 바나나 바나나 Tambusini? 동무 미유디 Migue? 미유디 어르 당보 친이들 랍샤너로 친이들 Yeah, 레로도 시와디 친이들 란데 팔랑기 줄이죠 파규 켐바 팔랑이라 친이 다데 친이듬도 랑데스 랑데부 랑데 팔랑기 줄이죠 파규 켐바 팔랑기 랑기 데부 팔랑기 줄이죠 아니 파규 켐바들라 팔랑이라 친이스 친이듯이로 We'll start with the page 43, the definition first, which is the entity, D. The definition of a branch of Arya's path, an exalted knower in an Arya's continuum that is the cause of its result in Arya's path. So that's the fruit. 다들라 디체 아니 믹바디 가르 미유디 가르스나 템바시 임바체로 Back now to page 42. What are they observing, the Aryas? Four noble truths, objects of observation. 미유 템바시 디체 다 곰즈디 가르스나 나르신 이스데 찬조인라지 곰즈나 신레소로 따라와 And how do they meditate? What's the mode of cultivation? Just as they did with the seven branches, they meditate therein. 찬조인라라 먼저디 곰즈디 디임바 템바시 인디 도임바 그zen데 So if you want to refer back to 39, it's listed there. 탐바얀다 찬조인라지 도덴라 밍네 티 웬바 츠신 세드리 Right. So 제나시 단다 양다베 나데게 아니 자 양다베 나데게 도덴게 미발라 츠신 티 웬바 츠 아니 어두스첸 마자르레로 yeah. So one again is going through, so for example, by observing true sufferings, seeking to be isolated from them and abiding there, separating from them, and so forth. 디시 다 숨바 고바디 가르스나 곰방방 바라고 곰방방 봐 곰방방에 고바 세단다 반자들라 통방당 곰방인시로 반자들라 아니 통방세데 갈라고서나 먼저 줍다당 줌진 온게 아니 배낭은저 되려 봐 겨왕아지 겨왕아지 요 말레스 너면 솔리어레스 와탄 이슈다 어두zo 이슈기 초켈렌일 메시지기 솔드 켈렌지가 말하고 지난데 이슈 줍대 온거 속다 다 먼저 남배 줍대 온이 지네 가시같이 요래잖아 뎀딘단다디 뎀바투어 요레스 네랑 신이 투어 요레스 그래서 줍대 온이 샤요로 예단다 뭐 최담제랑 신이 투어 인서로 와도 되바다 아니 지라모 두제 아니 심자메이나야 뎀바투어 요스 요로 네 오마란 주베이나야 최담제랑 신이 투어스 요로 세단 두즈 상마 낭바산제베 줍다 켈렌이라 다두티 용거르메시 디 군다더와 디 세단디 줍데 온게 다 짐바디 리그도 켈렌치야데 리그요로 딜라야다 군다체 디기다 방제 사면데 체버들라 통방체 통방라 통방 공방세데 줍달라 슈마슈 요마르다 창매줄라 현질라 제기요라 나랑즈 미파샤네 데 차리다다 키단도 줄레이나야 아니 안지당 단지당 저 제기요로 현지 어딜 디리다 디 공방스데 공배 방자스데 가르드나 디 방야 깔레카가요로 So purpose then, there's a purpose for cultivating the 8 branches of Aryas because they have results of abandoning the objects of abandonment of the path of meditation. Previously, when we looked at the path of seeing, there were the path of seeing abandonments, and we talked about this first level of abandoning clinging to intellectual notions
that were from holding a particular tenet. So for example, you might not believe in past lives, or you might believe in a creator God or a soul, for example, these intellectually acquired ideas that you had picked up. So this is the first level of these intellectual abandonments that had to be abandoned. And that's just talking about non-Buddhists. Even within Buddhists, if we start looking at the lower tenet schools, they adhere to some of truly existent phenomena to some level, isn't it? Those following sutra, and then even the mind-only school accept truly existent mind. And then middle way autonomous school, that some phenomena can be established by their characteristics. So there are those also to be abandoned intellectually. But when we get to the path of meditation, we're doing these path of meditation abandonments, which are these innate or instinctual clingings to the notion of a false self. So even birds and cats have that, don't they? That notion of I, that notion of clinging to, or ego clinging. No. 세상 단다데 반자반도데 먼저 졸라킹게 코투벌 빼자라 졸라킹스는 먼저 둘러주니 런트치니여라 다딘사다 와시미신 뜨드여라 뭐마이나 밀락베 투고여라 락베 둘러주드니 당번 먼저 탁바락바데 파 매우서고도 탁바락바 텔라다 저도 매우서고도 안에드네 둘러게 팀아 다야들라니 이지 잡제 망부 푸르 망부 당구고도 어디나시리 당고 먼저 반자 락바도죠 네 빠야 렐하여와 제가 통반데 빠야 렐하여래 그 렐하 요래 나 렌지디 빠야 렐 칼레카여래 거와 The analogy that was given usually in the text is when one washes clothes by hand, but these days we tend to have washing machines. But anyway, what's being said is that you will remove the gross dirt and dust first from the garment and then go for the more subtle stains because it's easier to get out the gross stuff first. So in that sense, when you remove the initial level of dirt on the path of seeing, it's easier. But this latter level of stain or dirt, this instinctual clinging to self or phenomena, is more ingrained and difficult to remove. 베나다 덴데레 그런서 누슬라비나 추미지 남도 바야들 렐하여래와 그 추미지 남다들라 네 옥중 곰자 제 셈세제과 네 tum나 다랑 추미지 남도 다랑 가르고여와다 To give an example, just to stop discursive thoughts is not that difficult. If you are good at breathing meditation, you're able to still the mind, remain in the still mind with the breathing. 다드네 간상 아니 단다디리라고 여러 건저 솔라야데 딱베 다시르바 딱바 그 주어 토마메바네 바 로덴조지 그 가도이나 로덴지 디 딱바 켈린시고 텔나 딱바 켈린거로 그래서 딱바 켈린 체온디네 딱바 있는데 디기도 안 건저 딱바 있나 아니 주어 드메바 지게 메바지 있는데 디기도로 공고에 내주디니 주어도도 안 하면서 니 개베 동에도 나베 동에 춘주간에 생활하면서 빠르팅산 빠르냐데디 미가시 춘주간에 제 단다서 빠르냐데도 아니 따다죠 게마스스 춘주간에 제 주어도데도 와디로와 니 주어 마더니 그 딱와지 솔든데 지 근데 이슈 컨제도 셰바난시지 요나다 이하고도 와라 아니 그 개베 동에도 제거하면도 아니 gem도하대 다 딥렘도 뭐네주디 그 주어도도 하고 뭐네주디 게지 주어대 주쟁도 보도도 와세 대양대 삼로다에 대해서 렐하 여러다 주쟁 이거는 좀 무슨 통고 여러 주쟁 주어도도 좀 무슨 게 녀에도 그쪽도 이텔인지미지 주쟁이 주어도야 돼 릭직데 이제 미지 좀제 꼭 말아봐지 가정 무슨데 통고도 하는 저도 와 메단스나 쇼구디 칙도도 알아 대 쇼구디 단단한 매와 차로 무슨 거 통고도 될라 따고 좀제고 조금은 알아
그래서 미다바 가시 무슨 락바 미다바 무슨도 통고요로. 근데 다르면도 디 솔사데다 이르면도 당하는 아디 주어두고도라 아 주어두고도 삼다데 렐하도 하고 디 렐하고 삼로치다나데 디 렐랑고 케도고라 다디네 디 카고요다 먼저 다 ngālāyā chī ngā wāng jūnyī rāwa chī tū sirwa wāng jūnyī kā tā tuñ shīn sā tū sū lē kāli kāgā yorā tīne tā ngā rāngu nē tūba sā tū sū kēyā sā tū sū tā hajāng kē tā samlō tīng sābu mā tā nā nā nē ngā sū 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 yījī rāwa chī ngā sū tā tī yin shā shā tā tī tā natural yin shā shā rāwa chī chī rō tī kī yorā ngā rā lō lēn jī lā nā tī tī ngā khā shē natural rī sī kī rī tā natural mā rāwa tī ngā rā sū sim kī nā wā tī tā ngui ni zuni loga zho degi yorwa, ne chol ngune marwa ko, sing sui shen yorwa ko. Sing pa sui shen yoso ne chol marwa, ne chol yi na nga zo sing sui yo marwa ko. O di mangbo chi nga zo iji na la, ne chol yin pa de, rang xin yin pa di, iji chi ki yuwa yin za, pa ya kala kaga yorwa, o diri da. Okay. So then, this notion of, clinging to an innate sense of self, let's first look at the intellectually acquired one. Let's say some people believe in Atman or a soul, or there is a sense that the self is permanent. And then there are people that believe that there's no change going on. There's no disintegration, there's no impermanence of you or of self. Well, that would be okay if that were the case. But we can see quite easily with direct evidence that that is not the case. Because people go through birth, aging, sickness, and death. And they get old. Some people cling when they get old to a picture of themselves when they are younger. So in a sense, what's being said is that first level of understanding non-self, or what's to be antidoted is easier because change is a product of causes and conditions that we can see, often with our eyes, that we don't need a reason to see it. For example, fire just burns paper. You don't need a reason to validate that. But this is gross impermanence at work. And in fact, if there, in the Christian sense, if there was a soul that was permanent, it would be easier. It would be easier because you wouldn't have to worry. But in fact, because things are changing, we have to see that. We have to come to that understanding that's the reality. But when we get to these more subtle levels of clinging to a self, for example, thinking that that there's like an autonomous controller of yourself, or even deeper than that you exist inherently. Now, for a lot of people just say, oh, that's natural to think in this way. They might think that this instinctive clinging to a self or ego is just natural, but it is not, because here the mental projection, the hallucination is at odds with reality. And when that happens, we are clinging to a belief that's invalid. But because we've clung to this invalid belief for so long, this thought of I all the time, it's much more difficult to get rid of it. Question? Any questions? Which page? 42, yeah. 다지나서 디 원도제 그 자와여서와 원도제 자와디 요나 뒤준 샤라 때때 되나야 거래 자와드 마데데 되나 아니 제능에디 원도제 자와간라 되어데데 잡나야 거였어 기승디 자와요 말와다 다 질 자와 마두게 두게 데데 챤나야 거였어 봐. Yeah, it's good if people have also, originally at the beginning of the class we had the root text. So it's good if sometimes you go through, yeah, in your rooms. It's good if sometimes in your rooms you go through the root text to know where we are.
That insan tuzune doga. No excuse about the time these days. Tuzune do ne. Ta tuzulo ne kande ya wera. Yeah. How wonderful to read such texts in this lockdown time. You say I'm busy. I'm busy here. Yeah. That is how. We dedicate now. Page 31 for the short mandala. Yuji me lo dang re ra lin shi nin de jimba. Sanje shin de mi de e wa ye do. Lo je bora shu. Na me gu ze ra de shin. Nang ga tin le chu chu je ba tang. Lo sa tin be de me sa sum. Me se da do ne yo ji. Aneyadayami. Page 33, prayers of dedication. And due to the merits of these Yodi prayers, Yude sanctions Dala of the Masa faith Yudu be Yudu reinstated Roja in Yamaleva Buddha, Di and may Saraba all living Varasho beings without Chanjo exception use Sanjara that Moji path to Maji stay. Bana Yush Medicine Ring, Yawa Triple Nyama Body Chitta, Mewaya that is Kone long Kone risen from the rising Bevarasho world, and Chanjo may Wada Heaven Chuyu just have Shogwa risen Dana not Jusu only Yura Kuyu Krishna, but Sawa grace Ye and Gyawa all Jusu world. Da Yichisa Five Samje possibilities Zowe of Juju life Jimbo creating, Ngo but aim Karare knowledge, Bewe offering, Shinga Di Benda acknowledging Diwa my Male faults, Juwe Jere rejoicing Sama and Di Zeche requesting Zo that Ye the Buddha Shuwe stay Sire with Bada me. Di I now dedicate Sana Di all Ye the Dan Je days Ze of Wa my Ye life. Kuma Di Ji Yin I Do Ne Ne dedicate all Kada these Na prayers Chiwe of La Do devotion De with the Siwe Do Le Do dedication Do Wa graces Ya of this, by Kada the Na Na victorious Chiwe La one Do has De gone Siwe Do three Le Do times, Do so that I may Wa perform the noble one Shu service deeds. Chue Je Wo Zong Wa We Ju De Na Ma Me Wo Na Ge Je Se Ma Shi Wa Na Dun Je Ma Le Zong Shu Da Da Shin Ju De Zong Da De Wa Zong Je La De Wa Je Wa La Zong Da Wa De Ma Ye Re Ma Ju Je Ge Re Re Ge We Shin Ga De Pe Na De Wa Ma Le Ju We De Je Le Se Wa De Ze Je Zo She We Se De Wa De Zong Je Ju Da Da Shin Ju De Zong Da De Wa Zong Je La De Je Wa Shin Ju Da Wa Ye De Ma Ye Re Ma Ju Je Che Je Na Ba Wa Na Je De Wa Na Che Je Wa Zong We Che De Na Ba Hui Je Zong Chen Je Ma Le Zong Wa Yo Learn soul attends and get, so I beseech, may all your holy wishes be spontaneously fulfilled. You who uphold the subduous moral way, yourselves the bountiful bearer of all, sustaining, preserving, and spreading much and vast victorious doctrine, who masterfully accomplish magnificent prayers honoring the three jewels, sacred of myself and others your disciples, please live long. By relying on the true accumulations of myself and others in the three times, may the teachings of the conqueror Losong Drakpa blaze for a long time. The bingo. Don't destroy the how many people online? 1, 2. The console the Jimmy Tinder Shogbe Dubai China's common on the Shogbe teacher to do Lega check or Magona to do Ranja draws. Need the Kande to do the Esra. Ah, Shogbe, Chuzu Jewel Chirango Ela So we're going to tell the people online that we are looking at starting this class in the morning. Right, now we're taking a vote. Hold on. Yeah, no. I'm translating what Disha said. Yeah, so we're looking at changing this class to the morning time, and if those people online can attend that morning class, that's fine. If not, they can watch the recording. No. You say no. Don't say like that. Oh. If you want evening, we can do evening. If you want morning, we can do evening. Yeah, both. Yeah. So they could stay and get to vote. Yeah, they can do the vote. We can vote now. Yeah. But it's also for, I think the main thing is we need to see what works for everybody. Yeah. Now, Yeah, you. What do you want? No. You know? Victoria can't come. You? Paul? No. For the morning, yeah. You? I'm for the morning. Probably more morning, but could come either. And the Dylan? I couldn't do the morning. Yeah. Yeah, we can to continuous. Fun. Yeah. 7 evening. We could start earlier though, if like 6 o'clock. We wouldn't come there. No, Philip. Coming in rush hour traffic. Oh, 6 o'clock rush hour. Just leave this one. No way. Just leave this one.
Okay, same time, no problem.